Food sovereignty is a paradigm that was developed by peasants and rural peoples as a challenge and alternative to the industrial food and agriculture system. At its core, food sovereignty asserts that people and communities have the rights to define their own food systems and policies. However, achieving food sovereignty is not without its challenges. Climate change is rapidly becoming a significant threat to food security, as extreme weather events, rising temperatures, and shifting precipitation patterns disrupt agriculture systems worldwide. The Intergovernmental Panel on Climate Change has been issuing its assessment reports regularly. And the most recent synthesis report that came out on March 20th of this year indicates that the crisis couldn't be starker. Impacts of climate change are being felt across the world in the north and the south. UN reports indicate that 80% of people impacted by climate-related disasters and leading to sort of displacement are women. And they already facing structural sort of inequalities. This exacerbates the crisis in terms of access to water, access to food security. They have to walk more kilometers. They also have to deal with loss of livelihood options. Also, a lot of indigenous communities who haven't contributed to the crisis, they are also in the front lines of the crisis. ที่สำคัญที่สุดคืออนาคตในแง่ของผลกระทบเรื่องเบี้ยขาดผลกระทบเรื่องการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเนี่ยมันจะส่งผลต่อทุกคนแล้วก็ส่งผลไปในระยะกลางระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเลวร้ายมากในระบบการผลิตการกระจายแล้วก็การบริโภคแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับถามว่าจะปรับยังไง One of the main drivers of climate change and many other crises that are worsening hunger is the corporate capture of the global food system. The industrial food chain, controlled by big agricultural input manufacturers, plantations, food processing companies, supermarkets, and agro-exporters, is producing massive greenhouse gas emissions that are worsening climate change. Industrial and corporate agriculture are one of the key drivers of the climate crisis, and that happens through the use of synthetic fertilizers. Industrial meat production is one of the biggest drivers in terms of greenhouse gases. Industrial agriculture has contributed to forest fires, soil erosion, deforestation. Powerful multinational and transnational corporations have gained substantial control over food production, distribution, and policy, prioritizing profits over people and the environment. This control undermines the ability of local communities to create food systems that truly serve their needs. In the present conjuncture, I think our biggest threat is corporate concentration and the expansion of corporate power. And this concentration and expansion is happening vertically across, from the entire supply chain, as we say, using the mainstream language. So from production to processing, marketing, distribution, and of course trade and investment. So that's what we would call, say, the vertical axis. But it's also happening horizontally, So it's not only in food, it's also, expansion of corporate control in water, control of equipment, control of inputs, control of seeds, control of transportation, storage, infrastructure. Industrial agriculture, it has a huge climate footprint. It also has a huge social and economic footprint. So governments make alliances with corporations. They promote their packages, packages of seeds, packages of fertilizers, packages of distribution through contract farming, through the extension services. With such corporate control across all aspects of the food and agriculture system, small-scale food producers are losing their agency and decision-making powers. They are forced to accept the unjust terms of big companies controlling agriculture inputs, trading, and processing that are geared towards making more profits for these companies while undermining smallholders' incomes. These conditions are worsening poverty and are trapping more families in debt, which results in more loss of land, distress migration, and food insecurity.
farmers and small-scale food producers, also fisher folk, herders, get into debt. They're not able to pay back the debt. They have to give their land as collateral, and then they lose their land very often. A lot of microfinance and microcredit that's aimed towards small-scale producers work on group collateral. So it becomes a domino effect. So if one farmer or one fisher defaults, the entire community loses their land. And so the pressure on small-scale food producers, no matter what sector they're from, to be able to stick to the plan, the industrial, food production plan, and deliver and, to repay the debt is huge. And as a result of this, we're seeing that more and more land is coming under the control of corporations. When, industrial farming and industrial agriculture takes very large tracts of land. Most small-scale producers across Asia are literally smallholders, And fisher folk, what do they have? They have their boats and they have their fishing nets. They don't own any markets. Many of them don't even own their boats. They even have to rent their boats. พูดถึงเรื่องผลกระทบที่เรายอมให้บริษัทขนาดยักษ์ไม่กี่บริษัทเนี่ยควบคุมระบบอาหารซึ่งหมายถึงควบคุมระบบการผลิตควบคุมระบบการกระจายแล้วก็ควบคุมการบริโภคผลมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าให้พูดแบบซ้ำเดิมก็คือว่าชาวนาเกษตรกรมีต้นทุนสูงขายได้ราคาต่ำเป็นหนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์น้อยที่สุดในซัพพลายเชนทั้งที่เป็นผู้ลงทุนสูงเป็นผู้ที่ได้รับความเสี่ยงแล้วก็ทำงานหนักที่สุดอันนี้ชัดมากอันที่สองเนี่ยการผลิตอาหารที่มาจากระบบอุตสาหกรรมเนี่ยคุณภาพอาหารแย่โภชนาการแย่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วผลักภาระต้นทุนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยที่กำไรก็ไปตกคือพูดง่ายๆบริษัทใหญ่ที่คอนโทรลเรื่องพวกนี้รวยขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เป็นอันตรายมหาศาลมากๆเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอาหารที่แย่ลงและไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและคนจนในเมืองเองเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากกินอาหารที่แย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกับบริษัทก็ทำงานด้วยกันเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างแข็งแรง In response to these challenges, people's movements across the world have strived in solidarity to advance international human rights instruments like the United Nations Declaration on the Rights of Peasants or UNDROP to protect the rights and interests of small-scale farmers, peasants, and rural workers, acknowledging their essential role in achieving food sovereignty. The history of UNDROP, the struggle of peasants to overcome their problem on the land, on seed, on water, on production, and also distribution, and etc. Of course. So from this problem, we have initiative to overcome with the human rights approach, especially how we achieve the food sovereignty, because food sovereignty also linked with the human approach. So that's why UNDROP is our tool to achieve food sovereignty. Even though actually the history of UNDROP is the history how we achieve food sovereignty as a tool of struggle. We have several pillars of food sovereignty, and that link with our slogan that we fit our people to building movement. So this means that we are Campesina cannot struggle alone to achieve food sovereignty. So we create alliance for the other social movement, academy, NGO, and distribute to achieve food sovereignty and to implementing UNDROP. For example, in the domain of social movement or university, they can implement or campaign in the university, and also in consumer and other people, based on the pillar of distribution and pillar of consumption, and also especially on a pillar of model production. So that means consumer know the right of peasant, so they will understand about how the struggle of peasant in achieving food sovereignty. To address these challenges further, sustainable solutions such as agroecology and territorial markets have emerged
as powerful alternative practices and systems that reinforce the importance of realizing food sovereignty. Agroecology, an approach that combines traditional knowledge with ecological principles, promotes sustainable farming practices that support both people and the planet. Agroecology is one of the pillars of food sovereignty. Food sovereignty has to be built on a relocalized food system without global food miles from food being unnecessarily shipped around the world. It should be produced to the extent possible within each country. It should be the peasant farmers of each country who produce the main food consumed by the population of that country. In order for peasant farmers to be the producers, there has to be agrarian reform, and they can't do the production with the same tremendously dependency creating and environmentally and health damaging toxic chemicals as conventional agriculture. It has to be based on agroecology in order to produce ecological food in harmony with the environment, with Mother Earth, and that's healthy for people and also allow for a livelihood with dignity for small farmers. What we found in the peasant movement in La Via Campesina is that agroecology cannot be scaled up to many peasant farmer families just because there's a better way to make compost or a better planting design. We have to consciously have an educational process, a horizontal farmer-to-farmer, peasant-to-peasant exchange of knowledge training process, and we have to build that from the ground up in a conscious way through grassroots political organizing inside peasant organizations, inside indigenous peoples organizations, and then that can form the basis for the production of healthy food in rural areas to feed through peasant markets and ecological markets, hopefully not just to middle-class consumers in the city, but also to working-class consumers and the urban poor. To complement and sustain agroecological practices, many communities have also been setting up markets within their vicinity. The territorial embeddedness of these markets shortens the gap between producers and consumers and facilitates the exchange of locally produced goods and services. At the same time, it allows them to set the prices and rules within the markets and to produce food that is responsive to their needs. สิ่งที่กระบวนการชาวบ้านกระบวนการชาวนาชาวไร่เกษตรกรทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือการพยายามปรับเปลี่ยนระบบการผลิตการพยายามที่ฟื้นฟูระบบนิเวศในฟาร์มของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าชาวบ้านเองก็ต้องมีรายได้เกษตรกรเองก็ต้องมีรายได้แล้วกระบวนการที่ชาวบ้านสามารถสร้างตลาดเองได้แล้วทำให้เป็นที่รองรับแล้วสร้างรายได้ของเกษตรกรรายเล็กรายน้อยกระจัดกระจายทั่วประเทศเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่เคลื่อนให้ขบวนการทำการเกษตรแบบ Agroecology คือเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศเนี่ยเติบโตไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขสำคัญอันนึงนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยการสนับสนุนอย่างจริงจังของทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลรวมทั้งคอน sumer แล้วเนี่ยกระบวนการที่ทำให้ตลาดท้องถิ่นแข็งแรงกระบวนการที่ทำให้การฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหารกระบวนการที่ทำให้การกินเพิ่มความหลากหลายและการกินตามฤดูกาลกระบวนการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยส่งเสริมการซื้อส่งเสริมการกำหนดนโยบายต่างๆที่จะไปสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเนี่ยสำคัญแล้วก็กระบวนการตลาดท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้ระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรเนี่ยเกิดขึ้นและทำให้เกิดพลังทางสังคมมากขึ้น Throughout our exploration of food sovereignty, we have learned from our 5 experts about the complex and interwoven challenges facing our global food system. By working together across borders, sectors, and communities, we have the opportunity to create transformative change as we strive for a future where everyone has the right to define their own food systems and access to healthy, culturally appropriate, and sustainably produced food. We must continue to learn from each other and collaborate on a local and global scale.